Hujambo mtazamaji popote ulipo, natumai siku yako imekuwa njema. Yangu na wenzangu hapa imekuwa njema, na tumeangazia mambo mengi ambayo tutakuwa tukiletea katika taarifa hizi katika siku hii, ambapo serikali imepongeza hatua zake ikisema zimesaidia kudhibiti viwango vya maambukizi humu nchini, lakini pia ikiwataka wana Kenya waendelee kuzingatia mikakati iliyowekwa. Mbali na hayo, kuna mengine mengi ambayo tumeangazia, na kwanza tupate vipasho. My administration has also released 8.5 billion shillings to the elderly and vulnerable individuals under the cash transfer program run by the Ministry of Labour. Serikali yaanza kushughulikia wasiojiweza pamoja na kusaidia serikali za kaunti katika kupambana na janga la corona. Naibu gavana wa Kilifi Gideon Saburi yuko huru baada ya ombi lake la dhamana kukubaliwa. Ulimwengu wa rumba waendelea kumwomboleza Kasongo, lakini nini kilipelekea awe msanii? Na shirikisho la kandanda nchini kuchukua usimamizi wa ligi kuu msimu ujao. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Daniel Mule. Naam, karibu tena mtazamaji kwa taarifa hizo na nyingine kwa kina katika lugha ishara. Hii leo tunaye Flora Atieno, na tunaanzia kwa taarifa kuhusiana na hali ya COVID-19 humu nchini, ambapo watu 9 zaidi wametangazwa kuwa na virusi vya corona, huku Rais Uhuru Kenyatta akitangaza mikakati zaidi ya kuhakikisha kuwa wasiojiweza katika jamii wameshughulikiwa ipasavyo. Aidha, rais amepongeza Wakenya kwa kufuata maagizo, kwani kumechangia pakubwa katika kupunguza kasi ya maambukizi. Japo Kenya inaendelea vyema na vita vyake dhidi ya maambukizi ya corona, idadi ya watu wanaopimwa na kupatikana na virusi hivi haipungui bali inaongezeka. In the last 24 hours, we have conducted 704 tests, out of which 9 persons have tested positive for coronavirus. In that regard, the total number of persons who have tested positive now stands at 234. Katika kipindi kijacho, shughuli ya kuwapima Wakenya wengi itazinduliwa, huku Rais Kenyatta akisema taifa limejiandaa kuepuka maambukizi zaidi, lakini huenda visa vya maambukizi vikaongezeka kutokana na ukaidi wa baadhi ya wananchi. Our testing capability has gone up dramatically, and we have tested over 10,000 individuals. This week, the Ministry of Health has received more testing reagents that will allow us to upscale our testing capacity, starting with targeted areas and eventually to the wider Kenyan population. Na hofu ya maambukizi katika kaunti imeongezeka, huku Wizara ya Afya ikirekodi visa katika kaunti 21. Huku kilio cha njaa kikiongezeka, hasa kwa watu ambao hawajiwezi, Rais ametangaza mipango inayofanywa na serikali. We have identified needy households in Nairobi that will be the inaugural recipients of the weekly COVID-19 support stipend. The piloting of the program started yesterday, and some of the initial beneficiaries have received their stipend. In addition, today my administration has also released 8.5 billion shillings to the elderly and vulnerable individuals under the cash transfer program run by the Ministry of Labour. Licha ya hatari ambayo inakumba Kenya, juhudi zilizoko katika kudhibiti maambukizi zinatia moyo. Kennedy Muredhi, NTV. Naam, tukisalia na mada hiyo ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta pia amejali maslahi ya wahudumu wa afya katika kupambana na maambukizi ya corona. Rais vilevile ametaka serikali za kaunti ziwezeshwe katika kukabiliana na janga lililoko. Recognizing the critical importance of health, mental and emotional needs of our frontline medical doctors, nurses, and other medical professionals,
I am today directing the Ministry of Public Service and the Ministry of Health to develop a welfare package to cushion these frontline officers, especially during this challenging time. This should include actions by medical insurance companies to cover the health requirements of our hospital staff, especially those dealing with this pandemic. The way counties prepare and respond to this pandemic is going to be critical. And as a result, I am directing that county governments receive a 3-month waiver from the Kenya Medical Supply Agency requirement for the purchase of masks and PPEs to protect our citizens and healthcare workers from infection. This waiver applies to sourcing of these products locally. The national government will also support the county's response to the coronavirus crisis with an additional 5 billion shillings that will supplement the savings that the counties have generated. These monies will be devoted specifically to cushion the most vulnerable people and to protect our healthcare workers. Na mtazamaji, sasa tukielekea mahakamani, ni kuwa naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Saburi ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000. Saburi ambaye amekuwa korokoroni kwa zaidi ya siku 10 amepata uhuru hii leo. Hata hivyo, mahakama imesisitiza kwamba ni lazima zingatie masharti yakiwepo yale ya kuacha hati yake ya kusafiria mahakamani. Pia ametakiwa asizungumze na mashahidi. Upande wa mashtaka ulitaka Saburi azuiliwe kwa siku 10, lakini mahakama ilitoa uamuzi wake ikisema kuwa haikushawishika kumnyima dhamana. Saburi pia ameamrishwa ajitenge kwa siku 14 kuanzia hii leo, na kesi itasikilizwa tarehe 5 mwezi ujao. Na janga la virusi vya corona limeathiri watu kwa namna mbalimbali katika eneo wanakoishi, na wale ambao wana ulemavu wanalalamika kuwa maisha ni magumu sana kwao na hawajui watazikimu vipi familia zao. Lena Mohamed anaarifu zaidi. Changamoto za kupata mkate wa kila siku zimeshuhudiwa katika mtaa wa Kibra hata kabla ya janga la COVID-19 kufika Kenya. Hata hivyo, maisha yamekuwa magumu zaidi kutokana na ugonjwa huo kuwa Kenya. Tuko na shida. Na hii shida sio yetu, lakini ni shida ambayo tumeletewa kutoka nje. Kwa walemavu, hali imekuwa ngumu zaidi. Huyu ni Eunice Atieno. Biashara yake ya kuuza mandazi haimpi hela tena ya kukimu familia yake. Kwa nauza tu hapa kwa barabara hapo nje. Lakini saa zingine hata inaweza fika hiyo masaa ya saa 1 hujapata pesa ya kununua hizo vitu. Ndio unafikiria kwenda kutumana watoto waende wanunue. Eunice sasa na wategemea wahisani. Hana uwezo wa kufika kunakotolewa misaada na hakuna wa kuwapelekea misaada waliko. Katika kijiji hicho, tulikutana na familia ya Roy Odhiambo ikipokea msaada wa chakula. Mamake Roy anasema malezi yake yamekuwa magumu wakati huu wa janga la corona. Kuna zile food anakula na kuna zile food hakuli. Sasa by the time unaangalia dish, urudi angalia. Na kuna watu wengine by the way. Kwa hivyo kuna food mtoi ametumia pampers all along. Kama kwa sahi hata hiyo story ya pampers nimeisahau, ndio kwa sababu hata amepata akiwa hivyo. Sasa kila sana nashinda kwa maji kufua. Juu lazima unajua mtu kama huyu anataka mali safi. Kwa familia hii, mbali na chakula na dawa, kinachowakosesha amani na utulivu ni pesa za kulipa kodi ya nyumba. Unajua pale tunaishi hapa si nyumba ya babangu. Hii ni nyumba ya mtu inafaa lipiwe. Pia anataka pesa. Sasa kama tunaangalia tu vile tutakuwa. 500 million shillings which were in arrears have also been released to persons with severe disabilities. Familia hizo na nyingine sasa zinatarajia kuwa miongoni mwa watakaonufaika na fedha hizo ili wapate utulivu wakati huu wa janga la corona. Leila Mohamed, NTV.
Na mtazamaji, ndivyo hivyo, na tunatarajia kwamba itapata kutengenea. Na tukiendelea kusonga mbele ni kuwa elimu kiganjani ni mtindo mpya wa wazazi, walimu na wanafunzi katika kukabiliana na COVID-19 katika baadhi ya maeneo huko Bungoma. Kundi moja la wazazi limewasajili wanafunzi wao katika shule ambayo inatumia teknolojia ya video katika kuwaandaa watahiniwa. Brenda Wanga anaarifu zaidi. 5 subjects that we shall be teaching. Somo la hisabati linaendelea. Ubao wa mwalimu ni ukuta wa nyumba, na wanafunzi wako mbali sana na hapa. Masomo ni kupitia video. Hii ni shule ya Kibabii inayotoa mafunzo kupitia teknolojia ya video. Ni mpango ulianzishwa na Job Muhwana ambaye ni mwalimu msaidizi. Yeye ana jukumu la kupanga masomo na kuwaunganisha walimu na wanafunzi. Kama kuna njia yoyote ninaweza nikatumia ili mtoto huyo anaweza akasoma kwa simu ama kwa kompyuta na asikie raha. To teach them online, keeping social distance. Wanafunzi wa shule za upili wanasoma mara 5 kwa siku, huku ubora wa masomo ukizingatiwa. Sipendelei mtoto wangu kutembea huku na huku. Huwa anakaa kwa nyumba. So hii imenisaidia. At least mtoto hakutani na mwalimu lakini anamuona. Utumizi wa teknolojia umewasaidia wanafunzi kuendelea na masomo wakati huu ambao kumekuwa na marufuku tofauti za kuzuia mtagusano katika kukabiliana na janga la virusi vya korona. Wakati wa masomo, wanafunzi huwa na fursa za kuuliza maswali na kupata ufafanuzi zaidi wa wasioelewa. They do, then I will mark for each of them. So assessment we shall determine. Unaweza ona, afu usikilize pia. Unaweza uliza swali, mwalimu akakujibu pale ambapo hujaelewa. Shule hii itadumu hadi hali ya kawaida ya masomo itakaporejea nchini. Brenda Wanga, NTV. Na ndio hivyo wanasema ushiko hapo shikamano na buni mifumo ya kujiendeleza nyakati hizi. Na tukisonga mbele ni kuwa kufuatia ukosefu wa usalama katika kaunti ya Baringo, hasa wizi wa mifugo, mshirikishi wa bonde la Ufa George Natembea amewaonya washiriki wa ujambazi watachukuliwa hatua kali. Natembea ametoa onyo hilo katika mji wa Kabarnet ambapo alikutana na wakuu wa usalama wa kaunti ya Baringo. Met with all our commanders who are in charge of the formed units. We are happy because the government has given a sufficient number of officers drawn from the unstock theft unit, from the general service unit, and from the rapid deployment unit. So we've met with the commanders and we've agreed on a number of issues that we need to do to ensure that we contain this problem. But largely we want also the local leadership to play a role because many of these bandits have got a home, have a home somewhere, and when they steal these animals, there's a place where they take. We want all our areas in this region not to provide a safe haven for criminals. Na katika kaunti mbalimbali nchini, juhudi za kukabiliana na maambukizi ya COVID-19 zinaendelea, na baadhi ya serikali za kaunti na mashirika mengine yametoa vyakula vya msaada kwa wasiojiweza, na baadhi ya Wakenya wakiendelea kuhurumiana. Tupate mengi katika matukio majimboni na Jane Ngoire. Zaidi ya wapangaji 100 wa mtaa wa Kibute katika kaunti ya Kiambu wamepata afueni baada ya mmiliki wa jumba wanamoishi kuwapunguzia kodi ya nyumba kwa 50% katika miezi ya Mei na Juni. Wapangaji wengi katika majumba ya mmiliki huyo wanalipa kodi ya shilingi 12,000 kila mwezi. Tukisalia Kiambu ni kwamba wachuuzi wa kaunti hiyo wameitaka serikali ya kaunti kuingilia kati baada ya mzozo kuzuka baina yao. Baadhi ya wachuuzi wanadai wamefurushwa sokoni baada ya agizo kutolewa kwa wachuuzi kuweka nafasi baina yao wakiwa kazini. Wakati huo huo, watu 106 wako karantini katika maeneo tofauti ya kaunti ya Kiambu kama njia moja ya kukabiliana na maambukizi. Kundi la vijana wakimbizi kutoka Burundi na Kongo ya kati wanaoishi Kayole na Umoja jijini Nairobi wameungana ili kuwasaidia wasiojiweza wakati huu wa COVID-19. Vijana hao
ambao waliwafunza majirani hasa wazee kuhusu usafi na umuhimu wa kujitenga katika kukabiliana na janga lililoko. Kundi hili limewataka vijana wenzao kuwaunga mkono na kusaidia serikali kupigana na korona. Polisi mjini Molo katika kaunti ya Nakuru wamempongeza fundi cherehani aliyejitolea kuwashonea maafisa wa polisi vitambaa vya kufunika pua na mdomo bila malipo. Kijana huyo Samuel Gashanja tayari amewashonea maafisa 100 vitambaa vyenye ujumbe wa kuwahimiza wazingatie kuwa umbali wa mita 1 au zaidi baina yao. Serikali ya kaunti ya Kilifi ina mpango wa kusambaza chakula kwa zaidi ya watu 12,000 wanaokabiliana na matatizo ya kifedha kutokana na janga la korona. Anayesimamia majanga katika kaunti hiyo amesema misaada hiyo italenga wazee na watu walemavu. Jane Ngwiri, NTV. Na sasa tuangazia masuala ya muziki, na wapenzi wa muziki wa rumba wakiendelea kumwomboleza mwanamuziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kasongo wa Kanema, ambaye alifariki mapema wiki hii hapa jijini Nairobi. Kasongo aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 66. Alipata umaarufu miaka ya 70 akiwa katika bendi ya Orchestra Super Mazembe. Lena Mohamed anakuletea mahojiano ya mwanamuziki huyo kabla ya mauti yake.
Na Mola ailaze roho yake pema peponi, huku tukiwaliwaza wote wakiwa ni familia na pia mashabiki wake. Alitesa sana enzi hizo hadi kufikia kifo chake, na alikuwa na mahojiano yake ya kipekee na NTV kabla ya kifo chake. Tuna mapumzikoni, tukirejea tuna mengi kwenye NTV jioni. Endelea kutazama. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth, causing that discomfort. If the sensitivity is left alone, it may get worse. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Pop, pop, it's showtime, 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 showtime. Guess who's back again? I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. We endeavor to provide you with the best real estate solutions. Own your dream home at Victory Gardens. Call us today on 0790 300 300. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. Karibu tena mtazamaji, tunaendelea kukupasha kwenye NTV jioni. Na Kenya sasa imeanza mazungumzo ya kusimamisha ulipaji wa deni mwaka huu ili kupiga jeki juhudi za kukabiliana na janga la COVID-19. Kulingana na Rais Uhuru Kenyatta, Benki ya Africa Development ni miongoni mwa wadai ambao wanalengwa katika mazungumzo hayo, na Wizara ya Fedha nchini ilisema kuwa Kenya inatarajiwa kulipa shilingi bilioni 131 kama riba ya deni la nje mwaka huu. With the largest economies in the world, are in discussion with ourselves on the issue of suspension of debt for a period in order to allow countries to be able to spend more in combating this pandemic and its effects, as well as the recovery, economic recovery, that needs to also come. Kwingineko, majani chai yote ya humu nchini yatauzwa kwa njia ya mnada, ikiwa ni pindi kanuni mpya zinazopendekezwa na serikali kupiga marufuku uuzaji wa moja kwa moja zitakapokuwa zimetekelezwa. Kanuni hizo pia zinapendekeza shughuli zote za mauzo kwa njia ya mnada kufanywa kupitia mfumo wa kielektroniki, na waandalizi wa mnada wa majani chai ambao walisajiliwa kitambo wana muda wa miezi miwili ili kujiandaa kutumia mfumo wa elektroniki kuanzia siku ambayo kanuni mpya zitakuwa zimeanza kutekelezwa. Na katika muda wa siku 30 baada ya kulipwa, viwanda vya majani chai vitatakiwa kuwalipa wakuzaji majani chai 50% ya malipo ya kuwasilisha majani chai kila mwezi. We are closing the window of sale of tea by private treaty. So all teas that are destined for export markets will henceforth, once these regulations come into force, be sold exclusively through the auction. This is to seal that loophole that has been utilized to depress the prices, then negotiate prices in the back room. So we want everybody growing tea in this country and growing tea for export to sell their tea through the auction. Na viwanda humu nchini sasa vitapewa kipaumbele katika kununuliwa kwa bidhaa na serikali kama njia ya kuimarisha biashara zao wakati huu mgumu. Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba viwanda hivyo vimethibitisha uwezo wavyo wa kutengeneza bidhaa ambazo zinaweza kushindana na zinazonunuliwa kutoka ng'ambo. Now that these products are being manufactured locally, the focus for all purchasing parties should be to ensure that we procure these products domestically so that we can keep our enterprises and our workers growing and working. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking.
We can always talk about your account, online, whenever you like. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Na NTV jioni ni mapumzikoni tena, tunarejea na taarifa za spoti na Yeshua Makwai. Help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, it still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. Ndo wakati sasa wa kudunda viwanjani haraka upesi. Wananiita Yosho Makori. Shirikisho la kabumbu humu nchini FKF litachukua rasmi usimamizi wa ligi kuu ya KPL kuanzia msimu ujao. Rais wa FKF Nick Mwendwa amethibitisha hilo. Kandarasi ya KPL ya kuendesha ligi kuu itatamatika mwishoni mwa msimu huu ambao umesitishwa kwa muda usiojulikana kwa sababu ya janga la corona. Muda unapopita kuna talanta zinafaa kuwa zinakuzwa, sasa hazitakuzwa. Lakini ndio hayo na ni ya Mungu, na ngoja tuone ikifika mwezi wa 5 wa 6 mambo itakuwa vipi. Kimi naomba tu wenzangu tutulie, tungoje. Corona itapita kwa sababu sasa Olympics pia ndio hiyo shida. Formula 1 pia ndio shida. Kila mtu sasa hachezi. Kwa sport yoyote hachezi. Na sio hivyo kwa maofisa, sasa hakuna watu wamekaa nyumbani. Kwa hivyo ni la kusikitisha, lakini muhimu ni ukae na afya kwanza. Ukiwa na afya, kesho utacheza football. Kwa NSL kile tutafanya kwa Premier League tutafanya kwa kila ligi. Kwa hivyo ni uamuzi hapa mbele, siku zijazo tutaamua mwezi wa 5 ukipita, mwezi wa 6 ukifika, tunafaa kufanya vipi katika mambo ya ligi, kwa sababu sasa vijana wamekaa nje. Tutafanya vipi ndio tuanze tena msimu vizuri mwezi wa 8 vile nimefaa. Aliyekuwa mshambulizi hodari wa timu ya taifa kandanda Harambee Stars Boniface Ambani amemkumbuka mwenda zake Profesa Ken Walibora kama mtu aliyependa sana kabumbu. Walibora aliwahi kuichezea timu ya Nation hapa Media Group. Ndugu zangu, ninasema kwamba kifo cha Ken kimenihuzunisha sana. Alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Na mara ya kwanza nakumbuka tulipatana naye katika uwanja wa manispaa ya Kitale. Wakati nikiwa kijana mdogo sana nikicheza soka. Nilikuwa nachezea timu ya Cereals ya Eldoret. Na baada ya mechi nakumbuka vizuri sana
alikuja kwangu akaniambia, kijana bwana, nimeona uko na kipaji kikubwa sana, utaenda mbali sana iwapo utaendelea kutilia nidhamu ambayo nimekuona nayo uwanjani, na pia soka ambayo umepiga uwanjani. Kwa kweli leo nakuambia wewe kijana mchanga sana na uendelee hivyo hivyo. Akaniambia yeye mwenyewe alikuwa shabiki mkubwa wa Kapenguria Police, lakini kwa kweli kitu ambacho nilifanyia Kapenguria Police katika ule uwanja wa Kitale ndani ya dakika 15, yeye mwenyewe aliridhika. Akaniambia, kijana, kuna kipaji na kipaji chako kwa kweli ukiweza kutilia mkazo kitakupeleka mbali sana. Na hayo maneno hadi sasa hivi yaliniingia kichwani. Ambani huyu ambaye aliwahi kuweka historia kule Dar es Salaam akifunga mabao 28 akifungia Young Africans Yanga wakati huo akivaa jezi nambari 24. Katika anga ya mataifa ni kwamba wadau wa ligi kuu ya kandanda ya Uingereza watakutana kesho kujadili hatima ya msimu huu ambao umesitishwa kwa sababu ya janga la corona. Wakuu wa klabu kadhaa wanataka msimu uishe kufikia tarehe 30 Juni kwa sababu ya mikataba ya wachezaji. Wakati huo huo, maafisa wakuu wa klabu ya Arsenal wamekubali mishahara yao ikatwe thuluthi moja kwa mwaka mmoja ujao ili kukabiliana na athari ya janga la corona. Taarifa ya The Gunners pia imesema kwamba wafanyikazi wote watalipwa mishahara yao kikamilifu. Aidha, mashabiki wa Arsenal watarudishiwa hela zao endapo ligi itarejelewa bila mashabiki au msimu kufutwa kabisa.